Okay, good morning guys. Today I'm gonna cook ginataang hipon na may gulay. Okay, we need salt, black pepper, sayuti, water, and then squash, malunggay, the hipon or shrimp, butter, and then ginger, spring onions, tomatoes, garlic, and onions. But first, I forgot the guys. So here's the coconut milk. Okay, we gonna ato sa lutuon ang pasayan. Okay, lutuon ka na ito ang pasayan guys. At least like this. Half cook. Okay, sakto na ni siya guys. Ato lang siya luto niya. Dayon sakto na na. Ato. Para lang siya nga. Dali ra maluto ba samtang magluto ta sa mga utanon. Okay, so gigisa sa nato ang pasayan. Magita ta sa mga lamas. Okay, gigisa ko na garlic, onions, tomatoes, ginger, and spring onions. We're gonna add the squash and then sayuti. Pepper. And add water. So ato nang water po di ato butangan para malata ang kaning mga vegetables guys. Okay guys, so we gonna simmer hangtod nga maluto ang vegetables. Okay? Okay, so ato siyang tabunan guys. O atong palutoon ang squash and sayuti. Paluto na ang mga vegetables. So ato na ibalik ang pasayan. O niya, ato sab ilunod na ang kamunggay. Super yummy na guys. Okay, so ato sa siya i-simmer for 2 minutes. Okay, simmer for 2 minutes and we'll be right back. Ito na guys, okay. So, ato tilawan kun sakto ba sa timpla. Huwag gamay asin, gamay lang. Gamay lang guys. Okay guys, so look at our ginataang hipon na may gulay. Okay? Oh, look at that one. It's super yummy na. So, I'm gonna off the heat, guys. Okay. Okay, guys. So, let's taste it. It's good. Okay, guys. That's our ginataang hipon na may gulay. It's super yummy, guys. Look at that one. Yeah, super yummy. Okay, guys. Thank you for watching. And please hit like, follow, share, subscribe to my YouTube channel, D Bruja, to my Instagram, D_bro_ja.
and to my TikTok at The Cooking Show, and to my Facebook page, The Cooking Show, and to my personal blog, Delia Valentine. To all my supporters and non-supporters, thank you for watching.